Hamburgo ground, good evening, is Lufthansa Cargo 8905, fuel position 95, request airfare clearance to Nice Airport, level 350, have engine information. Lufthansa Cargo 8905, Hamburg, apron, moin moin. Cleared to destination via IVAO 5 Bravo departure route, flight planned route. Squawk is 3323. Clear to Nice Airport as filed, level 350, IDECO 6 Bravo departure, runway 23, squawk 3323 to Lufthansa Cargo 8905. Lufthansa Cargo 8905, please check correct. Okay. I'm ready for the checklist. What is our checklist? Before the start checklist? Before start checklist. MCP. V2181, heading 229, altitude 5000. Takeoff speeds. V1155, we rotate 157, V2161. CDU pre-flight. Completed. Completed. Trim. 3.25 units 00. 00. Units 00. 3.25 units 00. Requesting perfect. Taxi and takeoff briefing. Completed. Before start Lufthansa checklist 590, complete. pushback is approved, facing north. Pushback approved, facing north, Lufthansa 590. Departure check completed. Bypass bin inserted. Ready for pushback and startup, Lufthansa Cargo 8905. Lufthansa Cargo 8905, pushback is approved, facing north. Push and start is approved, facing north 8905. Commencing Start push. sequence is All shoot and engines one. clear. Check. Start that wheel. Flaps 5. Flaps 5. Unlocking gear. Flight control check. To left. Tow Right. truck disconnected. Center. Bypass bin removed. Lufthansa, ready to taxi. Down. Center. Further. Lufthansa 597, taxi via line 1 to holding point, runway 23, Bravo East. For taxi checklist. Taxi holding point, runway 23 via line 1 in Bravo East, Lufthansa 597. Before taxi checklist. Anti-ice. Off. Auto. Recall. Checked. Flight controls. Check it. Ground equipment. Clear. Before taxi checklist complete. Left is clear. Right is clear. Ready for taxi, Lufthansa Lufthansa Cargo 8905. Lufthansa 8905, taxi via line 6 and right Lima and line 3 to holding point Bravo East, runway 23, cross runway 33 approved. Clear via Lima, crossing runway 33 is approved to Bravo East, holding short runway 23, Lufthansa Cargo 8905.
Lufthansa 5907, switch to Unicom, guten Flug, Clear on the ciao. left. Clear right. Unicom 1228, Dankeschön, tschüss. Approaching 23. Rolling departure. On runway 23. Take off. Check. Thrust happens. Thrust set. Check. 80 knots. V1. Rotate. Positive climb. Get up. Gear up. No nav. Check. V nav. Climb. Check. Flaps on. Speed checked. Flaps 1. Set flight level 150. Flight level 150 set. Flaps up. Speed checked. Flaps up. Master Control, good evening. Is Lufthansa Cargo 8905, fuel level 220, descending level 170, aboard D6 Charlie. Lufthansa Cargo 8905 Aerosol notified. Contact this approach 134.475. Thank you. Switching to approach 134.475, Lufthansa Cargo 8905. Thank you. Na Europa já está escurecendo. This approach, good evening, is Lufthansa Cargo 8905 fuel level 200 now, board D via board D6 Charlie, arrival, expect RNAV Alpha approach runway 04 left. Lufthansa Cargo 8905, this approach shallow, identify trajectory au choc. France 432, vitesse à convenance avec la tour 100, 17 ans. Avec 1417, merci, bonne soirée prochaine.
Lufthansa Cargo 8905, yes, we are notified. Expect a vector for RNAV Alpha approach runway 04 left. So turn left heading 210, descent maintain, table 110. Vectors to RNAV Alpha approach, runway 04 left. Can you repeat the heading and the altitude for 8905? Yes, of course, turn left heading 210, descent and maintain, flight level 110. Left 210, descend and maintain level 100, Lufthansa Cargo 8905. And negative, descent, flight level 110. Sorry, level 110 to Lufthansa Cargo 8905. Mr. Approach, bonjour, Evelyn 140 kilo. Ele mandou uma altura e entendi outro. Climbing flat level 200. Avec 140 kilo, mass, indication Nissan. Lufthansa Cargo 8905, descent, flight level 70. Send level 708905. Satellite level 070. Les s'approche, bonjour pour RWP avec vous. Flight level 07. Route P03 Sierra Bravo, bien le bonjour, identifié, poursuivez à monter à niveau 160. Poursuivons la montée niveau 160, 03 Sierra Bravo. Continue, turn left heading 300, please. Turn left heading 300, Evelyn 140 avec vous. Lufthansa Cargo 8905, descent 4000, QNH 1032. Confirm the altitude for 8905. Yes, descent 4000 feet, QNH 1032. 4000 feet, KNH 1032, Lufthansa Cargo 8905. Set altitude 4000. Evelyn 14 kilo, descent 5000 feet, QNH 1032. Approach checklist. Descent 5000 feet, QNH 1032, Evelyn 140 kilo. Approach checklist. Altimeters. 1032. Nice approche, bonjour, et un 06 avec vous en montée au niveau 130. 1032 set. 1032. Ryan 06, bonjour, identifié, prenez un cap à gauche au 110, unité 0 et montez niveau 130. Prenons un cap 110, Ryanair 06 et montons au niveau 130. Lufthansa Cargo 800, Lufthansa Cargo 805, speed 220 knots. Reducing 220 knots, Lufthansa Cargo 8905. Breakout. Evelyn 519, echo request descent. Left heading 280. Turn left heading 280, Evelyn 140 kilo. Set speed 1900. Lufthansa Cargo 8905, descent 3000. Descend 3000 feet, 8905. Speed 190. Set altitude Ryanair 3000. 06, la route sur Baudru et montée niveau 300, Set pression niveau altitude 170. 3000. Direct Baudru et niveau, montons niveau 170, Ryanair 06. 3000. Set. Vous confirmez que ça nous fait un virage à gauche, Ryanair 06. Oui, vous pouvez faire un virage à gauche, pas de soucis. Aéroville P03 Sierra Bravo, montée niveau 190. Montant niveau Left 190, Speed 03 check. Sierra Bravo. German Cargo, Lufthansa Cargo 8905, turn right, direct to Bisburg, RNAV Alpha, runway 04 left. Right direct to Bisbo, cleared for RNAV Alpha approach, runway 04 left, Lufthansa Cargo 8905. Ryanair 06 Flight Simulator a planté, ça faisait longtemps. Merci pour votre contrôle, à bientôt, au revoir.
LNAV, VNAV. Oui, désolé pour vous, à bientôt. Hello, Lufthansa Cargo 8905, speed 200 knots. Maintain 200 knots, Lufthansa Cargo 8905. Flaps 5. Speed checked. Flaps 5. RWY04L Sierra Bravo, l'arrivée long, Sud 3 Hôtel, il laisse Zulu, piste 0. Arrivée long Sud, 3 Hôtel, piste 0, 2 Zulu. Evelyn 14 kilo, descent 4000, expedite descent, scheduled speed 220 knots. Descent 4000, speed 220 knots, Evelyn 14 kilo. Lissabon, bonsoir, France 204 Fox Charlie, Amfou, niveau 160. France 204 Fox Charlie, bonjour, prévoyez un guidage radar pour l'ILS piste 04 gauche, pour l'instant poursuivez son renfort, descendez niveau 150. 150 Amfou et guidage ILS 04 gauche Air France Fox Charlie. Evelyn 14 kilo, turn right, heading 328. Turn right heading to trees, Evelyn 14 kilo. Gear down. Our Lufthansa Cargo 8905, speed is 0, contact around frequency 118.75. Switching tower 11870, bye bye, Lufthansa Cargo 8905. Flaps 15. Speed check. Flaps 15. This tower, good evening, Lufthansa Cargo 905, fuel gear down and locked, final RNAV Alpha approach. Lufthansa Cargo 05, bonjour monsieur number 1, continue approach runway 04 left, wind 300 degrees, 5 knots, report last turn. Roger, continue approach, we report on final turn, Lufthansa Cargo 8905. Et la 1948, c'est un Set speed 155. C'est reçu, et la 1948, mise en route, repousse sage, pouvez face au sud. Speed 155. Set. Flaps 20. Speed checked. Flaps 20. Flaps 30. Speed checked. Flaps 30. Radio altimeter 1948, tous les points de la piste Landing 04 checklist. gauche via Charles Unité. Landing checklist. Landing checklist complete. 1940. Set altitude 3000. Altitude 3000. Set. Approaching minimums. Continue. Land. Checked. Minimums. On visual, 04 left, turning right, Lufthansa Cargo 8905. Lufthansa Cargo 05, clear to land, runway 04 left, wind 206 degrees 5 knots. Clear to land 04 left, Canadian 023, Lufthansa Cargo 8905.
Et la 1948 maintenez position Charlie Unité, trafic à l'arrivée, piste 04 gauche. Maintien position utilisation de trafic, et la 1940. 1,000 feet. Approach not stable. 1,000. Approaching 04 left. 500 feet. 500. Et la 1948 traversez piste 04 gauche, ou les points d'arrêt piste 04 droite via Whisky 3. Reverses normal. On traverse la 04 gauche, les points d'arrêt, pour les 60 knots. Okay, clean up. Kate, clean up. Check. Lufthansa Cargo, taxi Terminal 1, gate of choice. Terminal 1, gate of my choice, Lufthansa Cargo 8905. Et la 1948 prêt pour un départ immédiat. Oui, on est prêt pour... C'est un petit oui, c'est un oui ou presque. On est prêt, on est prêt. Ok, la 1948 alignée au piste 04 droite, autorisé décollage, vent 260 degrés, 5 nœuds. On fait aligner, on décolle et la 1940. This tower Bushua Evelyn 140 kilo approaching runway 04 left. Berlin 14 kilo, bonjour monsieur number 1, continue l'approche runway 04 left, wind 260 degrees 5 knots. Number 1 and continue approach runway 04 left, Evelyn 140 kilo. Nice Tour, bonjour monsieur, Air France 1455 avec information Foxtrot à bord, on demande une mise en route à destination de Paris-Charles de Gaulle. 1455, vous patientez un instant, je vous rappelle tout de suite, merci. Pas de soucis. Berlin 140 kilo, clear to land, runway 04 left, wind 20 degrees 5 knots. Left left, runway 04 left, 140 kilo. Et la 1948, transpondeur alticodeur, contactez Nice approche 164 475, salut, à bientôt. Bon, on contacte les approches, c'est 134 475, merci pour le contact, ça va. Ciao, top, top. Air France 1455, mise en route à Prouesse, un départ Pérus 6 Alpha, niveau initial 130, transpondeur 1000.
Alors un départ Pérus 6 Alpha, niveau initial 130, transpondeur 1000, Air France 1455. 1455, correct. Nice Tour, rebonjour, Ryanair 06, après un petit plantage de FSX, nous sommes prêts à copier la clairance, sauf si c'est la même. C'est la même, Baudru 6 Alpha, niveau initial 130, transpondeur 1000. Alors nous sommes prêts au repoussage, Ryanair 1806. 1806, mise en route, repoussage à Poé face à l'ouest. Repoussons face à l'ouest, Ryanair 1806.